Esta a minha história. Por muito tempo. Eu guardei tudo silêncio. Mas hoje. Eu decidi falar. Meu marido sempre dizia que vencio a vida sozinho. Ele gostava de repetir que não devia nada a ninguém. Que tudo o que tinha era fruto do próprio esforço. E, de certa forma, isso era verdade. Ele veio do nada. Cresceu uma casa, onde muitas vezes não havia comida suficiente. Havia dias que ele ia para a escola sem lanche. Dias que fingia não estar com fome. Para não passar vergonha, ele aprendeu cedo que o mundo não perdoa quem nasce pobre, e prometeu a si mesmo que nunca mais voltaria para aquele lugar. Ele estudou, trabalhou, comparou-se o tempo todo com quem tinha mais, sempre mais. Quando finalmente venceu, quando o dinheiro chegou, algo dentro dele não descansou. A fome passou, mas o medo ficou. Medo de perder tudo. Medo de ser visto como inferior outra vez. Ele não via pessoas, via posicos. Quem estava acima, quem estava abaixo, e precisava provar. Todos os dias que estava no topo, no começo, e o aqui que aquilo era apenas ambical, que fazia parte do sucesso, mas com o tempo, e o percebi, não era ambical, era uma guerra que ele travava contra o próprio passado, e nessa guerra, ele não aceitava testemunhas, nem mesmo a família. Foi assim que eu entendi. Aos poucos, que o homem que venceu a fome, nunca venceu o medo de voltar a ser ninguém. Ela entrou na nossa vida, sem fazer barulho, não chegou impondo presença, não levantava a voz, não pedia atenção, mas bastava ela estar ali, para o ambiente mudar. Era a irmã mais nova do meu marido, filha do mesmo pai, de outra mulher. Havia quase 10 anos de diferença entre eles. Ela falava pouco, observava muito. Enquanto todos conversavam, ela escutava. Enquanto riam, ela analisava. No começo, e o aqui que fosse timidez. Mas logo percebi que não era isso. Ela parecia saber coisas que ninguém dizia. Lembrava datas, frases antigas, detalhes que todos fingiam ter esquecido. Quando eu perguntava algo, ela respondia com cuidado. Nunca afirmava demais. Nunca negava totalmente. Era como se medis cada palavra antes de soltá-la no ar. Meu marido não gostava da presença dela. Ficava tenso, impaciente, mudava de assunto sempre que ela entrava na conversa. E eu achava estranho. Ela nunca foi agressiva, nunca provocou brigas, nunca pediu nada. Mesmo assim, ela evitava, como se tivesse medo do que ela poderia lembrar. Ou pior, do que ela poderia dizer. Com o tempo, eu comecei a entender. Ela não causava desconforto, porque falava demais. Causava porque falava pouco, porque quem fala pouco, ouve mais.
e cam houve mais, guarda verdades, que os outros preferem, manter enteradas, foi ali que eu senti, pela primeira vez, que aquela mulher, não era problema, ela era uma ameaça, para passado, que meu marido, queria apagar, com o tempo, a presença dela comigo, a incomodar mais do que eu esperava. Não pelo que fazia, mas pelo que provocava, era como se, com poucas palavras, ela abrisse portas, que todos tentavam manter fechadas. Ela não parecia querer machucar ninguém, parecia apenas não aceitar mentiras. Dia, quando ficamos sozinhas, ela me perguntou algo simples. Você confia totalmente no seu marido? A pergunta me pegou desprevenida. O silêncio que veio depois. Tive peso. O ar da casa. Pareceu mais frio. Até o cheiro do perfume dele. Que eu conhecia tão bem. So estranho naquele instante. Eu respondi que sim. Sem pensar. Mas aquele sim, não veio da certeza. Veio do medo. Do medo do que, a resposta verdadeira, poderia destruir. Ela apenas assentiu. E mudou de assunto. Mas aquela pergunta, fico comigo. Passei a observar, coisas pequenas. O jeito como meu marido ficava rigido, quando o nome dela surgia. O cuidado excessivo, ao falar do passado, as histórias, que nunca irão contadas, até o fim. Nada era explícito, nada era dito, mas tudo estava ali. Uma noite, ouvi os dois discutindo. Em voz baixa, não consegui entender as palavras, mas reconheci o tom. Não era raiva, era medo. Depois disso, ele evitou ficar sozinho, com ela. Criava desculpas, saía de casa, encerrava conversas. E eu perguntei o que estava acontecendo. Ele disse que era coisa da minha cabeça. Que eu estava imaginando problemas onde não existiam, mas eu sabia, quando alguém repete demais, que está tudo bem. Geralmente, porque não está. O silêncio daquela casa, comigo a pensar, não era silêncio tranquilo. Era silêncio que grudava na pele, cheio de coisas não ditas, segredos que ninguém tinha coragem de encarar. E foi naquele momento que eu entendi. Não havia monstros, não havia mistério, havia apenas escalas antigas, decisões tomadas, quando era mais fácil calar do que assumir. E eu estava vivendo no meio delas, sem saber ainda que o preço daquele silêncio seria cobrado de todos nós. Depois daquela conversa, a casa nunca mais foi a mesma. Não houve gritos, não houve brigas, houve silêncio, silêncio espesso, que parecia ocupar espaço. O tic-tac do relógio, que sempre esteve ali, sova alto demais. O barulho da geladeira, som comum, ecoava pela casa vazia, como se estivesse me observando. Coisas simples, cotidianas, mas, naquela noite,
Parisium fora do lugar. Ovo meu nome. O pelo menos. Aqui que ouvi. Não foi ele quem chamou. Foi o silêncio. Olhei para o meu marido. Esperando alguma reação. Ele continua imóvel. Os olhos fixos na televisão desligada. Quando perguntei se ele tinha me chamado, ele saiu de leve. Disse que eu estava cansada demais. Que eu pensava demais. Que aquilo era coisa da minha cabeça. Ele falou com calma, com paciência, mas algo naquela voz me apertou o peito. O cheiro do perfume dele parecia diferente, familiar, e ao mesmo tempo estranho. Como se não fosse mais dele. Perguntei se estava tudo bem. Ele respondeu apenas uma palavra só, curta, vazia, e eu disse sim também. Não porque acreditava, mas porque precisava acreditar. Porque, naquele momento, admitir a verdade parecia mais assustador do que mentir para mim mesma. A casa ficou fria, não de temperatura, de presença. Foi ali que eu entendi. Mesmo sem querer aceitar, algo estava sendo escondido, e não era apenas segredo. Era uma ausência. Ele não falou do funeral. Não perguntou como eu estava. Não mencionou a ausência dela. Ele falou de dinheiro. Falou da casa, dos documentos, do que precisava ser resolvido. O quanto antes. Disse que era melhor não complicar as coisas. Que momentos difíceis exigem decisões práticas. E eu ouvi silêncio. Enquanto ele falava, percebi algo no olhar dele. Não era tristeza, era pressa, era cálculo. Perguntei se ele já tinha avisado a família. Ele respondeu que ainda não. Disse que era cedo. Que não queria drama, mas a voz dele não tremia, não havia luto ali, havia expectativa. Naquela noite, vi ele mexendo papéis antigos, abrindo pastas, refazendo cenas. Quando me aproximei, ele ficou tudo rápido demais. Disse que eu estava desconfiada. Sem motivo, que eu estava misturando emoção com coisa séria, e eu pedi apenas uma coisa. Tempo. Ele suspirou. Disse que tempo era luxo, que a gente não podia se dar. Foi ali que eu entendi. Para ele, a morte não era perda. Era oportunidade. A arranca não era memória. Era acerto de contas. Como o passado pobre, que ele odiava. E, pela primeira vez, eu senti medo. Não do que tinha acontecido, mas do que ele estava disposto a fazer. A partir dali, ele não planejou me contar. E eu descobri por acaso. Uma conversa interrompida. Uma ligação no viva voz. Uma frase dita cedo demais. O dinheiro já está quase todo resolvido. Ele percebeu tarde demais que eu estava ouvindo. Tento desligar rápido. Riu sem graça. Disse que eu tinha entendido errado. Que eu estava nervosa. Que aquilo não era sobre arranca. Mas,
pela primeira vez. A voz dele falou. Eu perguntei. De onde vinha aquele dinheiro? Ele demorou a responder. O silêncio voltou. Mas agora, não era o mesmo silêncio. Era pesado. Culpado. Ele disse que tinha feito o que era necessário. Que ninguém iria sentir falta. Que aquilo era apenas ajuste. E então, quis sem perceber, ele deixou escapar nome. O nome daquele lugar. Foi nesse momento que eu entendi tudo. Não era sobre proteger a família. Era sobre apagar pessoas, apagar histórias, apagar quem lembrava de onde ele veio. Eu não gritei, não chorei. Eu apenas olhei para ele. E, naquele olhar, algo se quebrou. Ele percebeu. Perguntou se eu ia cantar para alguém. Se eu ia estragar tudo. Foi ali que eu senti medo de verdade. Não porque eu sabia demais, mas porque ele já não me via como parte da família. Ele me via como risco. E eu não contei para ninguém. Naquela noite, não liguei para a polícia. Não procurei advogados. E eu fiquei silêncio. Não por medo, mas por clareza. Passei a noite acordada, pensando tudo que eu tinha ouvido. No lugar que ele mencionou. Naquele nome que ele deixou escapar. Ali. Eu entendi que havia dois caminhos. Era confrontar, expor, destruir. O outro era observar, esperar, e escalar. Com frieza. Na manhã seguinte, olhei para o meu marido. Como se o visse pela primeira vez. Ele evitava meu olhar. Falava pouco. Andava pela casa, como alguém que espera uma sentença. Ele perguntou se eu estava bem. E eu respondi, sim, mas, dessa vez, o sim não era medo, era decisão. E eu não precisava gritar. Para recuperar minha dignidade, não precisava denunciá-lo. Para provar quem eu era. A verdade já existia. E ela sempre cobra. Eu preco. Dias depois, vi o nome dele. Uma notícia curta. Nada de manchetes. Nada de escândalo. Apenas uma investigação. Processo interno. Afastamento silencioso. Ele perdeu o que mais amava. Não o dinheiro. O controle. Quando percebeu, já era tarde demais. Ele tentou falar comigo. Pedir perdão. Explicar. Mas eu não respondi. Algumas escalas. Não merecem resposta. Naquele dia, eu saí de casa. Pela última vez, o céu estava claro, o sol forte, o calor típico de uma manhã brasileira, enquanto ele ficava envolto no próprio silêncio. Eu caminhei direto à luz. Hoje, eu sigo frente. Não porque venci, mas porque escolhi não me perder. E essa foi a decisão mais difícil e mais libertadora da minha vida. Se essa história te tocou de alguma forma, talvez não seja por acaso. Às vezes,
O silêncio também, uma escolha. Obrigada por ouvir até o fim.